A frog starts as an egg. A frog starts as an egg. Frog eggs float in water. Frog eggs float in water. Hi everyone, welcome to English for Beginners Academy. السلام عليكم، معكم نجاة English FBI. الحلقة ديال اليوم is gonna be different. علاش مختلفة؟ لأنها ما غاديش تشوفوا فيها الوجه ديالي، هذا أولا غادي تسمعوا غير الصوت ديالي، أوكي؟ والثاني حاجة لأننا غادي نهضروا على واحد المهارة من المهارات المهمة اللي هي مهارة القراءة ولا the reading skill. The reading skill is one of the 4 skills اللي ضروري كمبتدئ ولا كمتعلم لأي لغة أنك غادي تعرفوا. عندنا the listening skill, speaking, reading and writing. احنا درنا كل شوية في الفيديوهات ديال القناة. اليوم غادي نحاولوا نديروا واحد سيريز على reading. غادي كما كتشوفوا هنايا عندي مجموعة ديال القصص القصيرة اللي غادي نبدا نقرا لكم، وعندي هنايا اكثر، عندي واحد الباكس وكثر، عندي مكتبة كبيرة ديال الكتبة القصار beginner level، اوكي، ولا هما مستوى المبتدئين، وعندي كتبة كبار المهم حتى لهادو الكبار بزاف، اوكي، encyclopedias and stuff. سو حنايا كمبتدئين مع انجليش FBI غادي نبداو معكم مستوى بسيط. هاد الكتبة هادو هما فيهم كلمات وجمل بساط، هما ديار beginner friendly، يعني المبتدئين يقدروا يفهموهم، هما مستوى ديالهم بسيط، غادي يعاونكم باش غادي تلقطوا الجمل باللغة الانجليزية، وباش غادي تقدروا تبدا تحدثوا بها من بعد، وايضا ملي تقراوهم غادي تحاول تنفعكم حتى في الرايتين سكيل. ملي تسمعوهم دابا هكا وغنقراه لكم انا الكتاب مثلا، نقراوه لكم، نقراو واحد الجمل غتعقلوا عليهم وغادي تبدا تستعملوهم في الحياة اليومية ديالكم. هانتوما الا لاحظتوا الجمل صغار، هذا راه طويله شويه، غنخليها للمستوى الاخر، ولكن از بيجنر غندير لكم هاد السيريز اللي كيكونوا فيهم الجمل قصار، اوكي، باش غادي تعلموا ان شاء الله. الا كنتم مهتمين باش غادي نطوروا بزاف في هاد المحور ديال reading ونديروا هاد السيريز ديال هاد القصص القصيره، بليز دابا الان وقفوا الفيديو وسيروا ديروا ليا واحد الكومنت باش نشوفكم واش بغيتم انتريسي لهاد النوعيه ديال الفيديوز. انا في نظري هما مهمين جدا لانهم كيكملوا بعضياتهم، ولانهم كمستمعين ممكن دابا تكونوا مثلا في الطريق ولا قبل ما تنعسوا ديروا هاد الليسنين حتى هما تطلقوها وبدا تسمعوا هاد القراءات هادو، وملي يكون عندكم وقت تطلقوها تسمعوها، ديروا to practice the listening skill وحتى the reading skill. هتحلوها تشوفوا داك الساعة ماشي غير السمع ولكن reading، وديروا to practice the reading skill. وهذاك reading skill راه غادي يساعدكم في speaking skill، حيتاش غادي تلقطوا دوك الكلمات و you will practice them. نتمنى انكم فهمتوا هاد السايكل هذا وهاد العلاقه الوطيده اللي بين هاد الاربعه ديال skills or the 4 skill اللي هما listening, speaking, reading and writing. Okay, without further ado, let's start with our book today, or like our short story book today. اللي غادي نختار لكم هاد البوك هذا about frogs ولا الضفادع. في واحد الفيديو من قبل هضرت لكم على البارتس ديال البوك، اوكي، وكنا قلنا انا كيكون front cover, the back cover، وهذا كنقولوا ليه the spine، اوكي، وthen we have the title، اوكي، هذا حتى هو التايتل، اوكي، هذا الشيء بالنسبه للفرونت، اوكي. sometimes كيكون illustrations بحال هذا مثلا، هذا illustration حيتاش فيها كيكونوا فيه drawing هكا، ولا مثلا هادو كيكون sometimes واحد لا بيرسون بحد ذاته، وشي مره كتكون شركه. هادو بالنسبه للillustrations كنقدروا نلقاو sometimes مثلا illustrated by، اوكي، وهذه والسميه ديال the author.
So في الكتاب كنلقاو title، كنلقاو the author and كنلقاو the illustrator. okay sometimes كنلقاوش فيه الillustrator. علاش؟ because كيكون chapter book مثلا دوك النوفلز ولا دوك البوك big books ما كيكونش فيهم illustration. So without further ado, let's read together our story for today. The title is FROGS. It's part of واحد series ديال البوك اللي سميتهم life cycles، اللي كيهضروا على اللايف سايكل. اليوم غادي نقرا لكم فروغز. اوكي غير التذكير بالنسبه لهاد سيريز ديال الريدين، ما غاديش نبدا نهضر بالعربيه مثلا ولا بالدارجه وانا كنقراهم باش نحبس نترجمهم ولا شي حاجه. It's gonna be straight English حيتاش هذا هو البيربس ديال القناه، ويجي واحد النهار تهضروا straight English. اوكي ولكن هاد المقدمات وهذا الشيء ضروري غادي نبدا نشرح لكم باللغه العربيه ولا بالدارجه، ومن بعد في reading غادي نقراو the story as is. ان شاء الله الا كان عندي الوقت نقدر نخلي لكم ترجمه مكتوبه، ولكن right now we're not gonna do it simultaneously. okay this book is part of the series the life cycles. okay and today we will be talking about frogs. So frogs is the title and the author is Melanie Mitchell. So frogs by Melanie Mitchell. Look at the frog. Look at the frog. Look at the frog. There are many kinds of frogs. There are many kinds of frogs. There are many kinds of frogs. A frog is an amphibian, like a toad or a newt. A frog is an amphibian like a toad or a newt. A frog is an amphibian like a toad or a newt. How does a frog grow? How does a frog grow? How does a frog grow? A frog starts as an egg. A frog starts as an egg. A frog starts as an egg. Frog eggs float in water. Frog eggs float in water. Frog eggs float in water. A tadpole grows in the egg. A tadpole grows in the egg. A tadpole grows in the egg. The tadpole hatches. The tadpole hatches. The tadpole hatches. At first, the tadpole looks like a fish. At first, the tadpole looks like a fish. At first, the tadpole looks like a fish. It swims like a fish too. It swims like a fish too. It swims like a fish too. The tadpole eats plants. The tadpole eats plants. The tadpole eats plants. Later, the tadpole grows legs. Later, the tadpole grows legs. Later, the tadpole grows legs. The tadpole keeps growing bigger. The tadpole keeps growing bigger. The tadpole keeps growing bigger. Now, it is a frog. Now it is a frog. Now it is frog. The young frog hops to a new home. The young frog hops to a new home. The young frog hops to a new home. It is fun to watch a frog grow. It is fun to watch a frog grow. It is fun to watch a frog grow. Parts
of a frog. Parts of a frog: eye, nostril, skin, tongue, front leg, back leg, webbed foot. Adult frogs. Adult frogs have many body parts. Frogs have 4 legs. They use their back legs and webbed feet to swim. Frogs use their sticky tongue to catch insects. When the weather turns cold, most frogs hibernate or sleep all winter. When they wake up, they eat a lot. Frogs eat insects, worms, and slugs. In the spring, female frogs lay their eggs and a new frog life cycle begins. Frog fun facts. Frogs are cold-blooded. This means their body temperature adapts to their surroundings. Frogs swallow their food whole. Their eyeballs roll back into their head and push down on the roof of their mouth. This helps them swallow. Frogs won't eat dead insects. Frogs drink and breathe through their skin. A group of frogs is called an army. In some countries, eating frog legs is considered to be a treat. The African giant frog is the largest known frog. It can grow up to 26 inches long and weigh up to 10 pounds. That's a lot. That's a big toad. Some frogs may be hypnotized by placing them on their back and gently stroking their stomach. That's a really fun thing to do, maybe, to hypnotize a frog using these techniques. This is the end of the book, and at the end, they have a glossary and an index. The glossary is like a page where they explain all the vocabulary to make it easier for you to understand the meaning of the hard words that you have in the text. So هذا شرح الكلمات, so it's gonna help you with your vocabulary. Whereas the index is the page where it shows you where this word is found. Okay, so in this case, for example, this is the word and this is the page where that word was found in the book. اوكي هذه هي السكشن اللي قلت لكم انهم الكلمات اللي شويه صعبه هادو غنشرحوا فيهم الكلمات الصعبه. وفي the index section هي كتبين لك the pages فين كاين هادوك الكلمات. Okay, let's read the glossary together. So the first word is amphibian. So the meaning of amphibian is an animal that lives in water when young and on land when older. I don't know if you know that or not. Hit a yes or no on the comment below. Then we have float is to be held up in water or air. Hatches comes out of an egg. A newt is a small animal that lives near water. Tadpole is a baby frog that lives in water and has a tail. So for the index, we find amphibian, we find it on page 4, then egg on page 6, 7, 8, and 19, fish on page 10 and 11, float, page 7, hatches, page 9, kinds of frogs, page 3, swim, 11, and the last one is the word tadpole that was repetitive, and that was repeated many times inside the story because that's the main thing that we're talking about. So that's why we have it on page 8, 9, 10, 12, 13, and 14. That will wrap up our story for today. نتمنى أنكم استفدتوا منها شي حاجة ولا على الأقل استمتعتوا بالقراءة ديالها وبالكلمات اللي شاركت معاكم. نتمنى إلا عجبتكم هاد القصة وعجبتكم هاد الطريقة في قراءة القصص القصيرة اكتبوها لي في تعليقاتكم وديروا لي شي اقتراحات إلا عندكم. وإلا عجبكم هذا المحتوى هذا ممكن تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم على واتساب ولا فيسبوك ولا any social media that you're using.
وان شاء الله انا كنضرب لكم موعد اخر مع واحد الكتاب من هذه الكتب الكثيره اللي عندي معكم هنايا. اوكي خليتكم الراحه. always practice. don't forget انه واخا تجيكم صعيبه شويه ماشي مشكل، المهم غير keep reading and reading even if you don't understand. المهم هو غير تبقى تقرا ماشي مشكل انك تفهم، لانه غيجي واحد النهار ان شاء الله باش غادي تفهموا كل شيء. وحبذا الا كنت مره كتستعمل مثلا ديكسيونير ولا تيك دي ديكشنري و you look for هذوك الوردز والاكسبلانيشن ديالهم، بحال دابا هنايا حنا عاوناكم بهاد الاكسبلانيشن ديال دي kind of hard words. كانت معكم نجاة. take care and see you next time soon.